Very happy afternoon to all. Happy afternoon, sir. Sir, in the last session, we have done tax planning, tax avoidance, tax evasion. Sir, we have understood that tax planning is allowed in the Act. Tax planning means enjoying the exemptions and deduction in the best possible way. Whereas tax evasion means you are doing fraud and you are evading the tax. That is never acceptable. Income Tax Act is not promoting that. Whereas, my dear lovable students, tax avoidance is at the peak. Income Tax Act is saying that even we may accept tax evasion, but there should not be any case of tax avoidance. That doesn't mean that tax evasion will be promoted. But tax avoidance compare பண்ணும்போது tax evasion கீழே தான் இருக்கு. அது அவங்க தான் கொடுத்திருக்காங்க. Tax planning இங்க, tax evasion இங்க, tax avoidance இங்க. So what they are saying, for the purpose of doing tax avoidance, you are entering into various arrangements. What is the purpose of that? You are entering into various arrangements to defeat the tax laws. You know one thing, common forms of tax evasion, what we discussed is misrepresentation or suppression of facts, failure to record investment in the books of accounts, claim of expenditure not sustained by any evidence, recording of any false entry in the books of accounts, failure to record any receipt in the books of accounts having a bearing on total income, failure to report any international transaction or deemed international transaction or specified domestic transaction under chapter 10. You know one thing, my dear lovable students, the main difference between tax evasion and tax avoidance is tax evasion will be done by myself. That means I will not record the investment. I will record bogus expenses. I will alter my books of accounts. I will falsify my books of accounts. All will lead to tax evasion. Whereas tax avoidance means I will take the help of a third party. For that purpose, I will enter into an arrangement or agreement which does not have a commercial substance. That means nothing to do with the business. The only purpose of entering into arrangement or agreement is to enjoy the treaty benefit or to enjoy some benefit what is there in the Income Tax Act. So, my dear lovable students, that arrangement will be clearly scrutinized by the Income Tax Department to declare that arrangements as impermissible avoidance agreement. Once it has been declared as impermissible avoidance agreement, before that declaring as impermissible avoidance agreement, they will check whether 4 things are there or not. If that agreement falls under any of these 4 category, my dear lovable students, then it is impermissible avoidance agreement. Sir, what are those 4? Because that is very important, sir. By entering into an agreement or arrangement, you create rights or obligation which are not ordinarily created between person dealing at the arm's length price. General arm's length price la transaction enter பண்றவங்க இந்த மாதிரி rights and obligation create பண்ண மாட்டாங்க. நீ அதிசயமா create பண்ணிருக்க rights and obligation. So when I check the need for that rights and obligation, it surely shows that it is only for the purpose of tax avoidance. Results, that is that arrangement or agreement results directly or indirectly in the misuse or abuse of the provisions of this act. நீ agreementல enter பண்ணிருக்க, arrangementல enter பண்ணிருக்கேனா only to misuse or abuse the provisions of this act, then government will treat that as impermissible avoidance agreement. Lack of commercial substance, நீ இந்த மாதிரி ஒரு agreement arrangementல enter பண்ணிட்டு ஒரு purchase பண்ணல, ஒரு sale பண்ணல, வேற ஒரு மண்ணு பண்ணல, or deemed to lack commercial substance under section 97. நாங்க 97ல சொல்லிருக்கோம். 97ல நாங்க விஷயங்கள் சொல்லிருக்கோம். In whole or in part, or is entered into or carried by means or in a manner which are not ordinarily employed for bona fide purposes. Bona fide na legal இல்ல, நியாயமா இல்ல, நார்மலா இல்ல, இது எல்லாமே bona fide. So 4 விஷயம் ஒரு agreement satisfy, 4ல ஏதாவது ஒன்னு satisfy ஆகுதுனா such an agreement will be declared as impermissible avoidance agreement. So you have to check the purpose test of obtaining the tax benefit. Then you have to check one by one. First tainted element na யாருமே பண்ணாதது நீ பண்ணிருக்க. Second tainted element அதில் இருக்குனா
provisions of the act நீ என்ன பண்ண போற, misuse பண்ண போற இல்ல abuse பண்ண போற. Third tainted element na lack என்ன substance, commercial substance. Fourth tainted element na உனக்கு tainted எல்லாம் வேணாம், fourth element அவ்வளவுதான். சார் fourth element நீ என்ன செக் பண்ற, bonafide இல்லையான்னு செக் பண்ற, நியாயமா நார்மலா நீதியா bonafide. For example, சார் ஒரு டெனன்ட் நான் என் வீட்டுல கூப்பிட்டு உட்கார வைக்கிறேன்னா அக்ரிமெண்ட் போட்டு தான் நான் உட்கார வைக்கணும். Then only I can say that tenancy is bona fide. அதே மாதிரி என்ன சார் டிரான்சாக்ஷன் உண்மையிலேயே கரெக்டா தான் நடந்திருக்கா அப்படி நீ செக் பண்ற. சோ இந்த 4 டெஸ்ட் நடத்துற நீ 4 டெஸ்ட்ல ஒரு டெஸ்ட் ஃபெயில் ஆனா கூட we will declare such as impermissible avoidance agreement. அதுல யாருக்குமே டவுட் கிடையாது. ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்ட்ல என்னன்னா சாதாரணமா யாருமே பண்ணாத ரைட்ஸ் அண்ட் ஒப்ளிகேஷன் நீ கிரியேட் பண்ணி வைக்கிற நீ. ரெண்டாவது செகண்ட் டெஸ்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னா misuse or abuse of the provisions of this act. இந்த ஆக்ட் அபியூஸ் பண்ணனும், இந்த ஆக்ட மிஸ்யூஸ் பண்ணனும் நேடி அக்ரிமெண்ட்ல என்டர் பண்ணிருக்கேன். பட் நிறைய பேருக்கு டவுட் வருது, what is that commercial substance, lack of commercial substance. They said that lack of commercial substance க்கு clarity கொடுத்தாங்க. Number 1, the substance or the effect of arrangement as a whole is inconsistent with or differs significantly the form of its individual steps or its part. Inconsistent இருக்கு, அக்ரிமெண்டே இன்கன்சிஸ்டன்டா இருக்கு. ஒரு இடத்துல ஒன்னு சொல்றாங்க, இன்னொரு இடத்துல இன்னொன்னு சொல்றாங்க. That means it lack commercial substance. கமர்ஷியல்னா என்ன, இப்படி ஒரு மாசம் நீ வந்து ஒரு இடம் வாடகைக்கு எடுக்கிற, எல்லா மாசம் ஒரே வாடகை தான் தரணும், அதுதான் கன்சிஸ்டன்சி. எல்லா கஸ்டமருக்கும் ஒரே பிரைஸ் தான் விற்கணும், அதுதான் கன்சிஸ்டன்சி. அப்ப இன்கன்சிஸ்டன்ஸா இருக்குன்னா கமர்ஷியலா இல்லைன்னு மீனிங். நம்பர் 2, சார் அப்ப இன்கன்சிஸ்டன்டா இருக்கு, என்னவா இருக்கு, இன்கன்சிஸ்டன்டா இருக்கு. நம்பர் 2, ரவுண்ட் ட்ரிப்பிங் ஃபினான்சிங் பண்ற நீ. ரவுண்ட் ட்ரிப்பிங் ஃபினான்சிங்னா காசை சுத்தி சுத்தி விடுற, ரவுண்ட் ட்ரிப்பிங் ஃபினான்சிங் பண்ற நீ. நம்பர் 3, அகாமடேட்டிங் பார்ட்டி. ஒரு மூணாவது மனுஷன் அக்ரிமெண்ட்ல எடுத்துட்டு வர்ற, எதுக்கு எடுத்துட்டு வர்றேன்னா தெரியாது, அவனுக்கு இந்த அக்ரிமெண்ட்டுக்கு சம்பந்தமே இல்லை. நான் விற்கிறேன்னு சொன்னது நானு, வாங்குறேன்னு சொன்னது இன்னொருத்தன், இடையில ஒருத்தன் வந்து நான் பார்க்கிறேன்னு சொல்லி நிற்கிறான். தட் இஸ் வாட் என்ன பார்ட்டி, அகாமடேட்டிங் பார்ட்டி. Fourth one, the elements that have effect of offsetting or cancelling each other. Offsetting or cancelling. My dear lovable students, நீ ஏதோ ஒரு டிரான்சாக்ஷன் என்டர் பண்ற, அது ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆஃப்செட் ஆயிடுது, இல்ல என்ன ஆயிடுது, கேன்சல் ஆயிடுது. அந்த மாதிரி அக்ரிமெண்ட் எழுதி இருக்க நீ. இங்க இருந்து இன்கம் கொடு, அங்க இருந்து எக்ஸ்பென்ஸ் அனுப்புறேன், அங்க இருந்து எக்ஸ்பென்ஸ் அனுப்புறேன், இங்க இருந்து இன்கம் கொடு, எக்ஸாக்ட்டா என்ன ஆயிடுதுனா ஆஃப்செட் ஆயிடுது. Next one, a transaction which is conducted through one or more person and disguises the value, location, source, ownership, control of funds, which is the subject matter of such transaction. And the transaction, ஒரு transaction நீ conduct பண்ற, ஒன்னு ரெண்டு பேர் இருக்காங்க, ஆனா அதோட value, location, source, ownership, control of fund, which is the subject matter of such transaction. இது எதுவுமே வந்து என்னன்னா ப்ராப்பரா உன்னால ட்ராக்கே பண்ண முடிய மாட்டேங்குது. எவ்வளவு வேல்யூ யார் யாருக்கு தெரியல, லொகேஷன் எங்க சொல்ல முடியல, சோர்ஸ் எங்க இருந்து வருது கிளாரிட்டி இல்ல, ஓனர்ஷிப் யாரோட இது இல்ல, கண்ட்ரோல் யாருக்கு இல்ல. சோ டிரான்சாக்ஷன் இஸ் லேக்கிங் வேரியஸ் காம்போனன்ட்ஸ். தென் இட் இன்வால்வ்ஸ் லொகேஷன் ஆஃப் an asset. வேணும்னே ஒரு அசெட் ஒரு இடத்துல கொண்டு வைக்கிற நீ, ஒரு டிரான்சாக்ஷன் ஒரு இடத்துலயே பண்ற, மௌரிஷியஸ்லயே டிரான்சாக்ஷன் பண்ற, இல்ல பிளேஸ் ஆஃப் ரெசிடென்ஸ். உன் வீட வந்து என்ன தெரியுமா, நம்ம அந்த ரெசிடென்ஸ் ரூல்ஸ் எல்லாம் செக் பண்ணும்போது சொன்னோம், ரெசிடென்ஸ் எங்க ஆவறமோ அங்கதான் டாக்ஸ் ஆகும். வேணும்னே இதுக்காக நீ மௌரிஷியஸ்ல வீடு வாங்கி போடுற. So it involves location of an asset, transaction or place of residence of any party without any substantial commercial purpose. உனக்கு அந்த வீட்ல வேற எந்த பர்பஸும் கிடையாது, சும்மா ஊரை ஏமாத்தணும், ஆக்ட் ஏமாத்தணும் சொல்லி சார், other than obtaining any benefit, tax benefit. So you are doing locating an asset or locating a transaction or place of residence in a particular place, my dear lovable students, just to evade the tax, and it does not have any significant effect on the business risk. இப்போ நான் ஒரு கம்பெனி என்ன பண்றேன்னா மௌரிஷியஸ்ல ஆரம்பிக்கிறேன், அதனால எனக்கு பிசினஸ் ரிஸ்க் இன்க்ரீஸ் டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கா, பிசினஸ் பண்ணாதானே. நெட் கேஷ் ஃப்ளோ ஏதாவது சேஞ்ச் இருக்கா, ஏதாவது வந்தா போனாதானே. நான் என்ன பண்றேன்னா இங்கிருந்து ஃபண்ட் அங்கே இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கேன், அந்த ஃபண்டை நான் ஷிஃப்ட் பண்ணிட்டேன், அங்கிருந்து திருப்பி இந்தியாவுக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் புல் ஆஃப் பண்ணி விடுறேன். நம்ம நிறைய எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் நம்ம. So இப்படி வந்துச்சுன்னா any particular agreement apart from any effect attributable to the tax benefit that would be obtained. அப்ப tax benefit obtain பண்றதுன்னு கிடையாது, ஒரு significant effect upon the business risk plus net cash flow இல்ல. உனக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுமா சார்,
they may ask a question that when an impermissible avoidance agreement or the factors which determine an agreement to be declared as impermissible avoidance agreement, there are etana factor. There are 7 factors. Number 1, inconsistency in the agreement or arrangement you have entered. Number 2, round trip financing. Number 3, accommodating party. Number 4, offsetting or cancelling. Number 5, you are entering into a transaction where with one or more person you don't know the value, location, source, ownership or control. Number 6, location of, you are keeping location of a particular asset, transaction, place of residence or any party just to enjoy the tax benefit. Last one, there is no significant effect on the business risk or net cash flows. These are the etana factor. Question may arise, why 7 factor? Because it is 97. So 97 means 7 factors are there to declare an agreement to be lack of commercial substance. Normally this used in testing examination, not a comedy, because this is the decision criteria where an agreement or arrangement is dash or not, lack of commercial substance or not. All right, man. Now I am moving into the consequence of impermissible avoidance agreement. Sir, assume that one agreement has been declared as impermissible avoidance agreement. If an agreement is declared to be impermissible avoidance agreement, then the consequence may include denial of tax benefit or benefit under any treaty, tax treaty. Adukapram the DTA will not be applicable. Provisions of DTA will not be applicable. That is why when we studied DTA, we have studied that generally, normally as per 90 subsection 2, either Income Tax Act or DTA, whichever is more beneficial to assessee as per Kulantak and Chettiar. But once the GAAR provision apply, Savada, sir, DTA provisions will not be applicable. GAAR overrides. What is the flow? DTA overrides Income Tax Act, GAAR overrides DTA. The consequence may be determined in such manner as is deemed appropriate in the circumstance of the case. Certain illustrations of the manner have been provided, namely, what they are saying, consequences I cannot say in one word. It depends upon case to case, consequences may change. But these are the example. Number 1, disregarding or combining or recharacterizing any step in or part or whole of the impermissible avoidance agreement. We will change the agreement. What they are saying is consequences, we will change the agreement in such a manner that it is not avoidance of tax. அப்போ நீங்கள் என்டர் பண்ண அக்ரிமெண்ட் நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம்னா கேன்சல் பண்ணுவோம், மாற்றுவோம், ஒரு பார்ட்டை தூக்கி வைப்போம், ஒரு பார்ட்டை வேணான்னு சொல்லுவோம். எதுக்குன்னா அது இம்பர்மிசிபிள் அவாய்டன்ஸ் அக்ரிமெண்ட் ஆகாமல் இருக்க, எப்படி எழுதுனா அது ஆகாதோ அந்த மாதிரி நாங்கள் மாற்றி கொடுப்போம். திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் கான்சிக்வன்ஸ். நம்பர் 2, ட்ரீட்டிங் த இம்பர்மிசிபிள் அவாய்டன்ஸ் அக்ரிமெண்ட் ஆஸ் இஃப் இட் ஹட் நாட் பீன் என்டர்ட் இன்டு ஆர் என் அவுட். அப்படி ஒரு பார்ட் மாற்றினாலாம் பத்தாது, என்னதான் பண்ணாலும் அது இம்பர்மிசிபிள் அவாய்டன்ஸ் அக்ரிமெண்ட் தான் இருக்கணும், தூக்கி வச்சு போட்டுருவோம் நாங்கள். இந்த மாதிரி ஒரு அக்ரிமெண்ட்டே என்டர் பண்ணாத, disregarding any accommodating party or treating any accommodating party and any other party as one and the other person, same person. And accommodating party நீங்க வச்சிருக்கீங்க இல்லையா, நாங்க அவங்களை வேணாம்னு சொல்லுவோம், இல்ல அவங்க நீங்களும் ஒண்ணுதான் சொல்லுவோம், இல்ல அவங்க வெளியே போக சொல்லுவோம், நீங்க மட்டும் கண்டினியூ பண்ண சொல்லுவோம். எங்களுக்கு எது மோஸ்ட் அப்ரோப்ரியேட்டா தோணுதோ அதை நாங்க பண்ண சொல்லுவோம். deeming person who are connected person in relation to each other to be one and the other person for the purpose of determining tax treatment of any amount. நீங்க வேணா உங்களுக்கு ஒரு wholly owned subsidiary கிரியேட் பண்ணலாம். யாரு? ஹோல்டிங் கம்பெனி. இந்த wholly owned subsidiary வேணா subsidiary 1ஐயும் subsidiary 2ஐயும் கிரியேட் பண்ணலாம். இந்த subsidiary 1 இருந்து வேணா திருப்பி ஹோல்டிங் கம்பெனிக்கு நீங்க பணத்தை கொடுக்கலாம். நாங்க இந்த எல்லா ரிலேட்டட் பார்ட்டியும் நாங்க ஒரே பர்சனா ட்ரீட் பண்ணுவோம் நாங்க வேணும்னா. அதான் சொல்றாங்க டீமிங் பர்சன். நாங்க டீம் பண்றோம். என்ன பர்சன்? கனெக்டட் பர்சன் இன் ரிலேஷன் டு another, each other to be one and the same person for the purpose of determining tax treatment of any amount. tax determine பண்றதுக்கு நாங்க என்ன பண்ணுவோம்னா எல்லாத்தையும் என்ன எங்களுக்கு எது பெனிஃபிட்டா வருதோ ட்ரீட் பண்ணுவோம். reallocating among the parties to the agreement any accrual or receipt or capital or any nature or any expenditure deduction, relief or rebate. மேபி நீங்க ஒரு எக்ஸ்பெண்டிச்சரை 4 பேருக்கு பிரிச்சிருப்பீங்க. எப்படி நீங்க பிரிச்சிருப்பீங்கன்னா மேக்ஸிமம் டாக்ஸ் பெனிஃபிட் ஹையஸ்ட் டாக்ஸ் ஜூரிஸ்டிக்ஷன்ல வர மாதிரி பிரிச்சிருப்பீங்க. இங்க வா நாங்க பிரிச்சு தரோம்னு சொல்லி நாங்க கூட்டு பிரிச்சு தருவோம். இங்க வான்னு சொல்லி நாங்க டிடக்ஷன் பிரிச்சு தருவோம், நாங்க ரிலீஃப் பிரிச்சு தருவோம், நாங்க ரிபேட் பிரிச்சு தருவோம், நாங்க அக்ரூவல் எவ்வளவுன்னு சொல்லுவோம், ரெசிப்ட் எவ்வளவுன்னு சொல்லுவோம், கேபிட்டல் ரெவென்யூ எவ்வளவு நாங்க சொல்லுவோம். treating the place of residence of any party to the arrangement or situs of an asset or a transaction at a place other than the place of residence, location of the asset or location of the transaction as provided under the what. This is one of the point, this is one of the base point of 97. இப்பதான் படிச்சோம் நம்ம. வேணும்னே ஒரு அசெட் நான் வந்து என்ன மொரிஷியஸ்ல கொண்டு வைக்கிறேன், வேணும்னே ஒரு என்டிட்டி எங்க ஆரம்பிக்கிறேன், நான் சொல்றேன்
ட்ரீட்டி அந்த டிரான்சாக்ஷன் அக்ரிமெண்ட்ல சொல்ற மௌரிஷியஸ்ல தான் எல்லாம் நடந்த மாதிரி. நாங்க வேணா அந்த ட்ரீட்டி இம்பர்மிசிபிள் அவாய்டன்ஸ் அக்ரிமெண்ட் படிச்சதுக்கு அப்புறம் நாங்க என்ன சொல்லுவோம்னா இது வந்து மௌரிஷியஸ்ல கிடையாது, இந்தியால தான் அப்படின்னு நாங்க டிக்ளேர் பண்ணிடுவோம் நாங்க. That means as if no effect for the agreement or arrangement. Considering or looking through any agreement by disregarding any structure. உங்க கார்ப்பரேட் ஸ்ட்ரக்சர் எல்லாத்தையும் நாங்க தூக்கி வெளியே போட்டுருவோம், ஷெல் எல்லாத்தையும் தூக்கி வெளியே போட்டுருவோம் நாங்க. கார்ப்பரேட் ஸ்ட்ரக்சர், ஹோல்டிங், subsidiary, associated, joint venture, put it on dustbin. It has also been provided that an equity may be treated as debt or vice versa. Equity நாங்க debt னு சொல்லுவோம், debt equity னு சொல்லுவோம். Any accrual or receipt of capital nature may be treated as என்ன nature? Revenue nature. And capital nature, revenue nature சொல்லுவோம், revenue nature any expenditure deduction relief or rebate may be recharacterized. இது expenditure கிடையாது, income சொல்லுவோம். இது deduction கிடையாது, exemption சொல்லுவோம். relief rebate கிடையாதுன்னு சொல்லுவோம், கிடைக்காதுன்னு சொல்லுவோம். எங்க கிட்ட விளையாடாதீங்க. நீங்க எங்களை அடிக்கலாம்னு சொல்லி நீங்க என்ன பண்ணீங்கன்னா அக்ரிமெண்ட் போட்டீங்கன்னா these are the consequences. நாங்க அந்த அக்ரிமெண்ட்டை கிழிச்சு போடுறதுக்கு என்ன இருக்குன்னா வாய்ப்பு இருக்கு. இல்ல அந்த அக்ரிமெண்ட்ல ஒரு பார்ட்டை தூக்கி குப்பையில போட்டுட்டு ஒரு பார்ட்டை நாங்க அக்செப்ட் பண்ணிப்போம். அக்கோமடேட்டிங் பார்ட்டியே வேணாம்னு சொல்லுவோம். சார் கார்ப்பரேட் ஸ்ட்ரக்சர் உடைச்சிருவோம் நாங்க சொல்ற மாதிரி நீங்க பிரிக்க வேண்டியதா இருக்கும். நீங்க இங்க தான் என்ன சார் பிளேஸ் ஆஃப் ஃபார்மேஷன் சொன்னா கிடையாது, டாக்ஸ் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் தான் பிளேஸ் ஆஃப் ஃபார்மேஷன் நாங்க சொல்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் என்ன பர்சன் அண்ட் என்ன பார்ட்டி as per section 99 for the purpose of chapter 10A in determining whether a tax benefit exists. இப்போ tax benefit exist ஆகுதா எப்படி நம்ம செக் பண்ணுவோம்? the parties who are connected person in relation to each other may be treated as என்ன person. நம்ம ரெண்டு பார்ட்டியை ஒரே பர்சனா நம்ம ட்ரீட் பண்ணுவோம். accommodating party may be disregarded, அவன் தூக்கி குப்பையில போட்டுருவோம் நம்ம. such accommodating party and any other party may be treated as and arrangement may be considered or looked through by disregarding any structure. Corporate structure நாங்க தூக்கி கிழிச்சு போட்டுருவோம். the term connected person is defined in 102 subsection 4. connected person means any person who is connected directly or indirectly to any other person, and it includes as per section 99 for the purpose of chapter 10 in determining whether a tax benefit exists. Same thing repeated, I say same thing repeated. And it includes number 1 repeated. If the connected person is an individual, or individual ke yaar connected person, any relative, or who has substantial interest in the business of the person, or any relative of such person. Company ke yaar connected, any director or relative of such director. Firm AOPBOI ki any partner or member or relative of such partner or member. HEF ki yaar any member or relative of such member, right? Any company, firm, AOP, BOI, HEF having substantial interest in business of the person or any director or partner, member or any relative or such director or partner. These are the related person. A company, firm, sir, AOP, BOI, HEF whose director or partner, member has any interest in the business of the person or family or any relative of such director or a person who carries on business being individual or any relative of such person has substantial interest in the business of that person, being a company, firm, AOP, BOI, HEF or any director, partner, member or any relative of such director, partner, member has substantial interest in the business or profession of the other person. So what they are trying to say is connected person na sir, number 1 individual பொறுத்த வரைக்கும் either relative or who is having substantial interest இல்லனா substantial interest வெச்சவங்களோட relative. Company na director இல்லனா அவங்களோட relative. Firm AOP BOI na partner or member or relative of such partner or HUF na adhula irukra member and the members oda relative. அது இல்லாம a company, firm, AOP, BOI or யாரு having substantial interest in the business of the person or any director or any partner or any member of any relative of such என்ன or என்ன partners. That means ஒரு கம்பெனிக்கு வந்து ஒரு டைரக்டரோட பிசினஸ் மேல என்ன இருக்குன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு. Or any company, firm, AOP, BOI, HEF whose directors or partner member are substantial interest in the business of the person or family or any relative of such director or any other person. திருப்பி ரிவர்ஸ் இருக்கு, இவங்கெல்லாம் இருக்குன்னா கனெக்டட் பர்சன் சொல்லுவாங்க. Framing guidelines provisions of chapter 10 NSRA have to be applied in accordance with such guidelines and subject to such condition as may be. These guidelines contain rule 10U to 10UC. Okay, fine. Rules போட்டிருக்காங்க. எப்படி வந்து GAAR rules. This and all immaterial. As per rule number 10U, provisions of GAAR are not applicable to. இது இந்த circumstanceல என்ன ஆகாது? An agreement where the tax benefit in the revenue assessment year arising in the aggregate to all parties to agreement does not exceed a sum of rupees எத்தனை crore. This is very important, man. This will be an MCQ question. Very, very important question.
that is 3 crore. You need not study what are the rules step by step. In the GAAR effect tarnunna, tax effect should be more than tax benefit should be more than. That means what department is feeling that up to 3 crore it is not material. You take the tax benefit up to 3 crore, no problem. Even though it is a case for GAAR, we will not invoke GAAR. You know, this GAAR has been introduced, I think, in Finance Act 2016, 17-18. After Finance Act 2017-18, not even one case has been reported under GAAR in India. I am saying in India as a whole. Not even one case has been reported. That doesn't mean that no tax evasion of more than 3 crore. There is tax avoidance. But nothing has been identified under GAAR. But the provisions are still alive to catch. Right. So the monetary limit is 3 crores. Maybe an MCQ question. FII, foreign institutional investor, who is an assessee under this act, who has not taken benefit of agreement referred in 90 or NA, who has invested in listed security, unlisted security with the prior permission of the end authority, in accordance with the Security Exchange Board of India SEBI, and such other regulation has been prescribed in relation to such investment. So for FII, GAAR provisions will not be foreign institutional investors. So foreign institutional investor may be situated outside India. We know that 115 AD provisions will be applicable for them. They will be parking their funds in India. You should not say that, sir, this FII has been formed to enjoy the benefit. நீயே benefit provide பண்ற ஆக்ட்ல 115 AD ல. கரெக்ட்டா? You should not say that this FII has been formed in Mauritius to get the இந்தியாக்கு ஃபண்ட் வருது அத பாரு. அத விட்டு கார் போடுறா ஓடி போயிடுவான் வேற கண்ட்ரிக்கு. A person being a resident. In relation to investment made by him by way of offshore derivative investment or otherwise, directly or indirectly in a FII. So FII India invest பண்ணா FII க்கு என்ன வராது? GAAR வராது. ஒரு நான் ரெசிடென்ட் FII இன்வெஸ்ட் பண்ணா நான் ரெசிடென்ட்க்கு GAAR வராது. Basically, either by the FII or to the FII, GAAR provision will not be applicable. Or any income accruing arising to or deemed to accrue arising to or received or deemed to be received by any person from transfer of what? Made before the first day of April, because first day of April இதுக்கு அப்புறம் தான் GAAR provisions லிஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க. However, the provisions of GAAR shall apply to any arrangement other than specified in D above, irrespective of the date on which it has been entered into, in respect of tax benefit obtained from the agreement on or after first day of April 2000 and after 2017 க்கு அப்புறம் தான் GAAR provision என்ன ஆகும்? Where a part of an agreement is declared to be என்ன permissible, the consequent relation tax shall be determined with reference to என்ன part only. அது மொத்த அக்ரிமெண்ட்ல சார் ஐட்டம் A B C D நாலு விஷயங்களை பத்தி நான் பேசுறேன். ஐட்டம் C டிசலோவ் பண்ணிட்டாங்க. Item C has been declared as impermissible avoidance agreement. Then the consequence will be applicable only for item C, like a sir partial merger, same like a partial merger. The whole arrangement impermissible declare பண்ண வேண்டிய. The AO shall, before making a reference to commissioner under 144 BA. What is 144 BA? Impermissible avoidance agreement. Issue a notice in writing to the assessee seeking objection if any to the applicability of GAAR in his case. That means when he is doing assessment, my dear lovable students, we are having assessment procedure chapter, correct? When he is doing assessment, the AO may refer to the commissioner to declare such an arrangement as impermissible and agreement avoidance agreement. That chart I have missed or skipped in assessment procedure, that I will be doing now, my dear lovable students. We are having a chart. The chart is talking about the impermissible avoidance agreement chart. I think it is in module 3 or module 4. Assessment is 3. We'll be doing that part. $144 BA. Baru karwani, correct? We'll be talking about this because this is the connector provision. A reference to principal commissioner or commission in certain case, 144 BA. Sir, the diagram given in the next page would give you an understanding of the procedure for declaring any arrangement as an arrangement. The short forms used in the diagram are PC or C na principal commissioner or commissioner. Sir, IA na impermissible, AP na enna panel, AO na processing officer. Now, assessment is going on. Assessment is going on. After issuing a notice under 142 subsection 1, 143 subsection 2, all those things we know, background.
During the course of assessment, AO is of the opinion that there is an agreement or arrangement which has been entered solely for the purpose to avoid the tax. He cannot take a decision. What he is supposed to do? AO to make reference to PC or C. PC or C na? At any stage of assessment or reassessment proceedings on the basis of the material and evidence available to declare an arrangement as impermissible avoidance agreement and determine its consequence. So during the course of assessment, he can refer to the principal commissioner or commissioner and request him to say that, sir, declare this as impermissible and say the consequences. Based on that, I will complete the assessment. Next one. The PC or C to issue notice to the assessee for submitting objection and providing an opportunity of being heard within a period not exceeding how many days? Now that principal commissioner or the commissioner will issue a notice to the assessee saying that your arrangement we are going to declare as impermissible. If you are not happy, come and show the objection. This is your opportunity of being heard not exceeding how many days? There are only two possibilities are there. If assessee does not furnish objection to the notice within the prescribed time. That means assessee is also accepting this agreement is impermissible. Maatikita pangu abdini yaar nenikira? He's not coming forward. Owner comes forward, owner does not come forward. He's not coming and arguing to the principal commissioner or commissioner saying that this is a. So the principal commissioner or commissioner to issue such direction, very important as it benefit. For declaring the arrangement to be impermissible, then they will pass a order saying that declare this arrangement as impermissible because AO has intimated to us, we got through that, yes, the case is fit. We sent a show cause notice to the assessee asking him to reply. He has not replied within 16 days. We are going to declare this as a impermissible. Now the AP, who's AP? Approval panel. To issue direction for declaration as impermissible avoidance agreement and specify the previous year in respect to which it is so declared within Etramasam. From the end of the month of receipt of the reference. And the reference kadachi. Yaar kitta the reference var? No. PC or C? Reference. Reference AO kitta the varudilya? Yes, sir. AO kitta the reference varudilya? And the enna vandu reference, the following period has been completed and the star nama keda padipom. So appo enna first the AO have to request to the PC or C. PC will send a notice to the assessee. Either he may dash or dash. Respond or does not respond. If he is not responding, sir, PC will pass an order to the AP. That's what PC or C to issue such direction as he thinks fit for declaring the arrangement as AP to issue direction for declare as what man? Impermissible avoidance agreement and specify previous year in which it is so declared within 6 months from the end of the month in which the dash is made. No appeal shall be laid against such direction. And the direction against the appeal. Now, assessee object to the proposed action. He is saying that no, my agreement or arrangement is a valid agreement. I have not entered into for the purpose of avoiding tax. Then, if PC or C is not satisfied with the explanation of the assessee, response then PC or C to make reference to the AP for declaring the arrangement as. Approval panel AO, PC or C, AP. Right? Then what they will do, this AP will do? Sir, AP to give an opportunity of being heard to the assessee. First, yaar maati uta? Correct badil. AO yaar kitta sonna? PC or C enna amchanga? Yaar ke? Assessee. Assessee enna panniyachi? Respond ana enna va illa? Satisfactory illa. Appa PC or C yaar kamcha? Ipa AP enna pannona? Opportunity of being heard. To further inquiry, direct the PC or to make such inquiry and tell a report. Furnish a report. Tiripi AP enna solluvaanga a PC or C, you have to furnish a report. Call for and examine such records relating to the matter as it benefit and require the assessee to furnish such documents and evidence as it may direct. இப்போ இதெல்லாம் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் யாரு AP பார்த்ததுக்கு அப்புறம் PC or C கிட்ட இருந்து என்ன வந்ததுக்கு அப்புறம் ரிப்போர்ட் வந்ததுக்கு அப்புறம் call for and examine the records எல்லாம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் assessee கிட்ட இருந்து documents எல்லாம் கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் AP to issue what? To declare as an impermissible avoidance agreement
and specifying the previous year in which it is so declared within எத்தனை மாசம் from the end of the month of receipt of what reference. AP க்கு யாரு reference கொடுப்பா? PCR. This direction is binding on the assessee, PCRC and an authority. These directions are ultimately binding on all. Now the AO to complete the proceedings in accordance with such directions and provisions of chapter. ஏன்னா அசஸ்மெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது இடையில போனார் அவரு. அசஸ்மெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது தான் அசஸ்மெண்டோட பெண்டிங் கடையில் தான் இங்க வச்சு நிறுத்தி சார் வாட் AO has done, AO has referred to PCRC. PCRC has referred to which other reference given reference to assessee. அப்போ ஒரு செகண்ட் மேன். AO has given to the PCRC, PCRC given notice to the assessee. There are two options only. Assessee may respond. Assessee has not responded. Assessee has not responded. Super. PCRC will declare the yara panel. Approving panel to declare the agreement as agreement. Once they declare the impermissible avoidance agreement as impermissible avoidance agreement, AO has to complete the assessment. ஏன்னா இங்க இருந்தா overlap ஆகுது இல்லையா? By treating that agreement as impermissible an agreement. What is the consequence? Treaty benefit will not be available, that's it. But assessee is what? Responding. Classified how many categories? Response is satisfactory. Response is if response is not satisfactory, the PCRC will decide that as if he has not responded. As if he has, he will refer to the AP. AP will collect three things, sir, the report, the records and the documents. Based on these three things, they will give direction. They will pass a such directions are not available. That directions are direction to the AO to complete the assessment. So after getting the direction from the AP, it is binding on the AO. Hello? If you don't like that 143.3, you can challenge before the appellate authority. Yaru? ITAT. Not to the CIT appeal because they are the first appellate authority. So, inga PC is satisfied with the explanation of the assessee. Ange ninnu. PC to communicate the same to the AO by order in writing with a copy of the assessee. What he will pass in that order, no, he will ask that AO to take that as other than impermissible avoidance agreement. That means that agreement has not been entered to avoid tax. That means that agreement is a valid agreement. And the step order nundru. Adu vandu AP ki poga vendiya. Right. Once it goes to the AP has to pass the order within 6 months. Then AO has to complete the proceedings in accordance with such direction and provisions of chapter NA. Prior approval of the PCRC is required to passing assessment order if any tax consequence has been determined in the order as per provisions of chapter NA. The following period has to be excluded in computing the NA period. And the 6 மாசம் சொன்னோம் இல்லையா? The period commencing from the date on which first direction is issued by the யாருக்கு? Approving panel to the PCRC for getting the inquiries conducted to the authority competent under an agreement referred under 90 or NA. And ending with the date on which the information so requested is last received by the approving panel or எத்தனை year? Whichever is less. அதாவது இவங்க வந்து PCRC வந்து யாருக்கு கொடுத்த உடனே AP கொடுத்த உடனே AP சொல்லுவாங்க நீங்க முடிச்சிட்டு எனக்கு வந்து டாக்குமெண்ட்ஸ் கொடுங்க சொல்லுவாங்க இல்லையா? அந்த சொன்ன டேட்ல இருந்து சொன்ன அந்த ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்குறாங்க. AP யாருக்கு ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்காங்க? PCRC. எதுக்காக ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்காங்க? இன்குவயரி பண்ணி கொடுங்கன்னு சொல்லி கொடுக்குறாங்க. அப்படி சொன்னதுல இருந்து எத்தனை மாசம்? 6 மாசத்துக்குள்ள வேலையை முடிச்சிடணும். இல்லைன்னா எத்தனை இயர்? 1 year, whichever is less. இப்போ இன்கேஸ் அவங்க என்கொயரிக்கு 5 வருஷம் எடுக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்குவேன். The period during which the proceedings of AP is stayed by an order or injunction of any. So if immediately after the exclusion of aforesaid time or period, the period available to the AP for issue of direction is less than எத்தனை days? Such remaining period shall be extended to 60 days. Consequently, the aforesaid period of 6 months shall be deemed to have been extended accordingly. In case in the period of limitation, நீங்க exclude பண்ணதுக்கு அப்புறம் 60 days தான் available இருக்கிறா, it will be restored to Constitution. Central government may constitute one or more AP as may be necessary. தேவைப்பட்ட அளவுக்கு AP create பண்ணுவாங்க. Composition, each AP may shall consist of 3 members including a அவங்களோட qualification. Chairperson shall be a person who has been judge of any court. 1 member shall be member of IRS not below the rank of PCCAT or
One member shall be academic or scholar having special knowledge of matters such as direct taxes, business accounts and international term. Ordinary for general அவங்க appoint பண்ணீங்கன்னா 1 year, may be extended from time to time up to a period of. Frequency of meeting, the chairperson and the members of the approving panel shall meet as and when required to consider the reference made to the panel. They shall be paid the remuneration as may be. They are having the powers, whatever powers normally we have studied for, that the same powers will be applicable, offices and rules. This is what, my dear lovable students, with regard to the reference to the principal commissioner or commissioner in any cases. Certain cases. So when we come back to read this, the AO shall, before making a reference to commissioner, yes, that guy is only starting everything. So before he make to, under section 144BA, issue a notice in writing in the assessee seeking objection, if any, to the applicability of the provision of GAAR in his case. In his case, that means AOவே முதல்ல என்ன அனுப்பணும், நோட்டீஸ் அனுப்பணும். யாருக்கு? அசசிக்கு. என்னன்னா நீ எனக்கு என்ன காட்டுனா objection காட்டு அப்படின்னு. அங்கேயே ஏஓவை செட்டில் பண்ண முடிஞ்சிச்சுனா செட்டில் பண்ணிரலாம். இல்ல ஏஓ செட்டில் பண்ண முடியலனா ஏஓ யாருக்கு அனுப்பிச்சிடுவாங்க, ரெஃபர் பண்ணிடுவாங்க, PCRC. Then PCRC will call for notice. Okay? Implementation of GAAR provisions under the income tax act. Clarifications on certain queries about implementation of GAAR. GAAR implement பண்ணும்போது இந்த இதெல்லாம் டவுட் வந்திருக்கு, அதெல்லாம் சர்க்குலர் போட்டு கிளியர் பண்ணியிருக்காங்க. Provision of chapter 10 of the income tax act relating to GAAR into force on 1st April 2017. Certain queries were received by the board about the implementation of GAAR provision. The board constituted a working group in June 2016 for this purpose. Board has considered the comments of the working group and the following clarifications. Will GAAR be invoked if SAR applies? சாரும் காரும் ஒரே டைம்ல அப்ளை ஆகுமா? ஆகும் சார். கோஎக்ஸிஸ்ட். இட் இஸ் a special notification. இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் பதிலா நம்ம அதை பேசிட்டு இருந்த நேரம். Is it internationally accepted that it is internationally accepted that specific anti-avoidance provision may not address all situation of abuse and there is need for general anti-avoidance provisions in the NL legislation. Provisions of GAAR and SAR can and are applicable as may be necessary in the facts and circumstances of the case. Right, I'm moving to question number 2. இதெல்லாம் doubts தான், ஓகேவா? Will GAAR be applied, FAQ. Will GAAR be applied to deny என்ன treaty eligibility in a case there is compliance with என்ன test? LOB test of the treaty. What is LOB? Limitation of benefit. அப்ப அந்த treatyல limitation of benefit இருக்கு, ஓகேவா? அப்படி இருக்கும்போது GAAR வந்து நீங்க என்ன பண்ண முடியுமா? அப்ளை பண்ணி ஒரு எக்ஸம்ஷனை டினை பண்ண முடியுமான்னு கேக்குறாங்க. Adoption of anti-abuse rules in tax treaty may not be sufficient to address all avoidance strategy, and same are required to be tackled through domestic anti-avoidance rules. In case of avoidance is sufficiently addressed by what? There shall not be any occasion to invoke what? LOB na sir ஒரு particular terms and condition நீ satisfy பண்ணாதான் இந்த பெனிஃபிட் உன்னால எடுக்க முடியும். அதான் LOB. Limitation of what? Benefit. அவ அதையும் தாண்டிட்டான்னா பின்ன எப்படி டாக்ஸ் அவாய்ட் பண்ணுன்னு சொல்லுவீங்க? அப்ப அவன் ஜெனுவினான ஆள் தான் மீனிங் இன்டைரக்டா. அப்ப GAAR அப்ளை பண்ண வேண்டிய? Will GAAR interplay with the right of the taxpayer to select or choose method of end of transaction? அதெல்லாம் கிடையாது. GAAR will not interplay with the right of the taxpayer to select or choose method of என்ன இம்ப்ளிமெண்டிங் ஒரு டிரான்சாக்ஷன் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுக்கு எப்படி பண்ணுங்கிற ரைட்ஸ் எல்லாம் GAAR தரல. GAAR பொறுத்த வரைக்கும் என்ன சொல்றாங்கன்னா நீங்க அக்ரிமெண்ட் அரேஞ்ச்மெண்ட் என்டர் பண்றது டாக்ஸ் அவாய்டன்ஸ்க்கா இருக்க கூடாது. Will GAAR provision apply where jurisdiction of FPI is finalized based on non-tax commercial transaction and such FPI has issued P notes referring in the security, Indian security. Further, will GAAR be invoked with the view to denying any treaty eligibility to a special purpose vehicle either on the ground that it is located in tax-friendly jurisdiction or on the ground that it does not have its own premises or skilled profession on its own role as what? For GAAR application, the issue as may be arising regarding the end of the entity, location etc. has to be resolved on the basis of end purpose and other condition provided under section 96 of the act. அதாவது இப்ப நான் வந்து ஒரு SPV ஸ்பெஷல் பர்பஸ் வெஹிக்கிள் கிரியேட் பண்றேன். இல்ல நீ ஃபார்ம் ஸ்பெஷல் பர்பஸ் வெஹிக்கிள் தப்பு, நீ வந்து இந்த ஃபார்ம் கிரியேட் பண்ணிருக்கிறது டாக்ஸ் அவாய்ட் பண்றதுக்காக மட்டும் தான் அப்படின்னு டிக்ளேர் பண்ணுவாங்களான்னு கேக்குறாங்க. அப்படி டிக்ளேர் பண்ண முடியாது. Because the for GAAR application issue may be arised regarding to end of the entity and location etc. அதோட சாய்ஸ் நான் இந்த ஃபார்ம்ல கிரியேட் பண்றதுக்கு பதிலா அந்த ஃபார்ம்ல கிரியேட் பண்ணிருக்கேன், இந்த இடத்துல இன்கார்ப்பரேட் பண்றதுக்கு பதிலா அந்த இடத்துல இன்கார்ப்பரேட் பண்ணிருக்கேன். Has to be resolved on the basis of என்ன purpose?
main purpose. அது section 96ல சொல்றாங்க. GAAR shall not be invoked merely on the ground that entity is located in a tax efficient jurisdiction. சும்மா மௌரிஷியஸ்ல ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிச்சேங்க உடனே GAARனு சொல்லிராத. ஒத்துக்கறியா? If the jurisdiction of FPI is finalized based on non-tax commercial consideration and main purpose of arrangement is not to obtain, GAAR will not be applicable. நீ வந்து அந்த மாதிரி ஒரு லொகேஷனை சூஸ் பண்ணறது எதுக்காகனா டாக்ஸ் பெனிஃபிட் என்ஜாய் பண்றதுக்காக இருக்கும். அது இல்லாம டாக்ஸ் பெனிஃபிட் என்ஜாய் பண்ண வேணானா அது GAAR அப்ளை பண்ண வேண்டிய. Will GAAR provision apply to any security issued by way of any issues? So long as the original securities are acquired prior to 1st April 2017, shares issued post 31st March 2017 on conversion of compulsory convertible debenture, compulsory convertible preference shares or foreign currency convertible bond and global depository receipts acquired prior to this thing. Shares which are issued consequent to split up or consolidation of such grandfathered enholding shareholding. That means, my dear lovable students, நான் கன்வெர்ட்டபிள் வாங்கினேன். கன்வெர்ட்டபிள் வாங்கினேன்னா நான் 2017 முன்னாடி ஏதோ ஒன்று வாங்கி வச்சுட்டேன். அந்த மாதிரி ஒரு அக்ரிமெண்ட்ல என்டர் பண்ணிட்டேன் நான். இப்போ அது ஷேர்ஸா என்ன ஆக போகுது? கன்வெர்ட் ஆக போகுது. நீ டாக்ஸ் அவாய்ட் பண்றதுக்காக தான் ஷேர்ஸா கன்வெர்ட் பண்ற அப்படின்னு சொல்லலாமா இல்லையான்னு கேட்குறாங்க. Grandfathering under Rule 10U will be available to investment made before N April in respect of instruments compulsory convertible from N form to another at terms finalized at the time of issue of an instrument. Shares brought into existence by a split or consolidation of holding or by bonus issue in respect of shares acquired prior to 1st April 2007 in the hands of N investor could also be eligible for N grandfathering under 10U of the income tax rules. That means நீ முன்னாடியே வாங்கியிருந்தா கூட நீ GAAR வரதுக்கு முன்னாடி இந்த டிரான்சாக்ஷன்ல என்டர் பண்ணிட்ட. அப்போ உன்னோட இன்டென்ஷன் என்ன அவாய்டன்ஸ் கிடையாது. அப்போ அது கன்வெர்ட் ஆச்சுன்னா நாங்கள் GAAR ப்ரொவிஷன்ஸ் அப்ளை பண்ணி அதுக்கு நாங்கள் டாக்ஸ் கேட்க மாட்டோம். ஒத்துக்கிறியா? அப்போ இன்னைக்கு ஷேர் வாங்கினது இல்லை, இன்னைக்கு ஒரு கன்வெர்ட் ஆகி வந்தது அப்பவே கன்வெர்ட் ஆன மாதிரி லைக் யுவர் கிராண்ட் ஃபாதர். The expression investment can cover all investment in form of instruments, whether in Indian company or in any company, so long as the disposal thereof may give rise to income chargeable tax. Grandfathering should exist to all form of investment, including in a contract. Example: aircraft leases and loan arrangements. Sir, grandfathering is available in respect of income from transfer of made before எப்போ நீ வந்து 1st April 2017 முன்னாடி இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தா மட்டும்தான் grandfathering concept will be. As per accounting standards, investments are asset held by an enterprise for earning income of dividend, interest, rental or for an appreciation. Lease contract and loan arrangements are thereby themselves not அது என்ன ஆகாது. Hence grandfathering is not available. அப்போ grandfathering investment தான் applicable ஆகும், other than investments applicable. Will GAAR be invoked if arrangement is sanctioned by what? Such as the court, national company, law tribunal or in accordance with the judicial pronouncements. சார் GAAR அப்ளை ஆகுமான்னு கேட்குறாங்க. என்ன தெரியுமா? அக்ரிமெண்ட் அந்த அரேஞ்ச்மெண்ட் இருக்குல்ல அது யாரு அப்ரூவ் பண்ணிட்டா? கோர்ட்டு, நேஷனல் NCLT இவங்கெல்லாம் அப்ரூவ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் GAAR வந்து இல்ல அந்த அக்ரிமெண்ட் வந்து தப்பு அப்படின்னு சொல்ற ரைட்ஸ் இருக்கு. அவர் கோர்ட் ஹஸ் எக்ஸ்பிளிசிட்லி அண்ட் அடிக்வேட்லி கன்சிடர்ட் தி இம்ப்ளிகேஷன். while sanctioning agreement, GAAR will not apply to an agreement. அந்த அக்ரிமெண்ட்டை சாங்ஷன் பண்ணும்போது டாக்ஸ் எஃபெக்ட் பார்த்துருக்காங்கன்னா டாக்ஸ் ரிலேட்டடான மேட்டர்ஸ் கோர்ட் பார்த்துட்டு தான் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா GAAR அப்ளை ஆகும். இல்லைன்னா நான் GAAR அப்ளை பண்ணுவோம். Will a fund claiming a treaty benefit in 1 year and opting to be governed by provisions of the act in another year attract GAAR provision? An example would be where a fund claims treaty benefits in respect of gain from derivatives in 1 year and in another year set off losses from derivative transaction against gain from shares under the act. ஒரு ஃபண்டு, ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபண்டு வந்து ஒரு வருஷம் என்ன சொல்றாங்கன்னா ட்ரீட்டி பெனிஃபிட் எங்களுக்கு இந்த கண்ட்ரியில் எங்களுக்கு என்ன ஆகாது, டாக்ஸ் ஆகாது. இன்னொரு வருஷம் என்ன சொல்றாங்கன்னா எங்களுக்கு இந்த வருஷம் லாஸ் வந்திருக்கு, இந்த லாஸ் வந்து நாங்கள் அதர் இன்கத்து கூட என்ன பண்ணுவோம், செட் ஆஃப் பண்ணுவோம். GAAR provisions are applicable to impermissible in agreement as under section N6. In so far as the admissibility of claim under any treaty or domestic law in different years is concerned, it's not a matter to be decided through any provision. அது GAAR provision apply ஆக வேண்டிய. Because tax avoidance வரணும். என்ன tax avoidance இருக்கு? You are enjoying the tax benefit. That is tax planning. How will it be ensured that GAAR will be invoked in rare cases to deal with highly aggressive and artificially preordinated schemes based on cogent evidence and not on basis of end of difference? The proposal to declare an agreement as impermissible avoidance agreement under GAAR will be vetted first by யாரு or யாரு? முதல்ல principal commissioner or commissioner பாப்பாரு. நம்ம இப்பதான் படிச்சோம். And the second by head panel headed by judge of any court.
Thus, adequate safeguard in place to ensure GAAR is invoked only in any cases. வரவன் போறவங்களுக்குலாம் கூப்பிட்டு GAAR அப்ளை பண்ண மாட்டோம். only deserving, அது 3 கோடிக்கு மேல போனாதான் நாங்க என்ன ப்ரொவிஷன் அப்ளை பண்ணுவோம். Can GAAR lead to assessment of any income or disallowance of any expenditure? Will GAAR provision expand the scope of charging provision or scope of taxable base, or disallow the expenditure which is any income which otherwise is admissible having regard to the diverse provision of the act? இப்போ நார்மலா ஒரு எக்ஸ்பென்ஸ் வந்து allowed, அதை நீங்க GAAR provision வந்து disallow பண்ணுவீங்களான்னு கேக்குறாங்க. If the arrangement is covered under what section, then the arrangement will be disregarded by application of what, and necessary consequence will follow. உண்மையா பே பண்ணா என்ன, பே பண்ணலைனா என்ன, நோஷன்லாம் இருந்தா என்ன, எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் you have entered this transaction for the purpose of cheating the government, avoidance of tax, we will apply GAAR. A definite timeline may be provided, such as 5 to 10 years of existence of the agreement, where GAAR provisions will not apply in terms of provision in regard in section what, 97 subsection 4. What is 97 for? Lack of commercial substance. Period of time which agreement exists is only on a factor and not a sufficient factor under 97 subsection 4 to determine whether an agreement lack in or not. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 3 மாசம் தான் நானும் ஒரு அக்ரிமெண்ட் என்டர் பண்ணியிருக்கோம், 3 மாசம் தான் சேல் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம், அதுக்குன்னு சொல்லி பிசினஸே இல்லைன்னு சொல்லக்கூடாது. நான் காலையிலேயே சொல்லிட்டேன் நான், ரைட்டா? இட் மே பி என்ஷூர்ட் தட் இன் ப்ராக்டிஸ் த கான்சிக்வன்ஸ் ஆஃப் டிரான்சாக்ஷன் பீங் ட்ரீட்டட் அஸ் என்னது ஆர் டிட்டர்மைன்ட் இன் யூனிஃபார்ம் ஃபேர் அண்ட் என்ன பேசிஸ். கண்டிப்பா அதுக்கு தான் நாங்கள் வந்து என்ன ஏஓ வச்சிருக்கோம், ஏஓக்கு மேலே பிசிஓசிஏ வச்சிருக்கோம், அதுக்கு மேலே compensating adjustment under 98 of the act should be done in a consistent and in a manner. It should be clarified that particular consequence is applied in the hands of one of the participants. There would be corresponding adjustment in the hands of another participant. Adequate procedural safeguard in place to ensure that GAAR is invoked in a uniform, fair and in a manner. If in the event of particular consequence being applied in the hands of one of the participant as a result of what, corresponding adjustment in the hands of another participant will not be. GAAR is an anti-avoidance provision with deterrent consequences, and corresponding tax adjustment across different tax base could militate against NSR deterrents. For example, இப்போ GAAR அப்ளை பண்ணிட்டு என் கையில் ஒரு எக்ஸ்பென்ஸ் ஆட் பேக் பண்ணாங்கன்னு வச்சுக்குவேன், நீ உடனே என்ன சொல்லக்கூடாதுன்னா அது என் கையில் இன்கமாக ட்ரீட் பண்ணாதீங்க. நம்மளோட அதே நம்ம எங்கே படிச்சிருக்கோம்னா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பிரைசிங் படிச்சிருக்கோம். அதர் பார்ட்டி கையில் வந்து NSR consequences effect. Tax benefit of INR எத்தனை crore as defined in section 102 subsection 10 may be calculated in respect of an agreement and each taxpayer and for each relevant assessment year separately. For evaluating the main purpose to be obtained of tax benefit, the review should extend to tax consequence across what? The tax impact of INR 3 crore should be considered after taking into account impact of all the parties of the agreement. There is a net basis and not on any basis. Impact in the hands of one or few parties selectively. என்ன கேட்குறாங்கன்னா INR 3 crores இருக்குல்ல, அது வந்து எப்படி ஒரு அக்ரிமெண்ட்டு கிடைக்குமா இல்லை ஒரு பார்ட்டிக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு ஃபுல் ஆவான்னு கேட்குறாங்க. The application of tax laws is jurisdiction specific and hence what can be seen and examined is any benefit enjoyed in any jurisdiction due to arrangement or part of the arrangement. Further, such benefit is assessment year specific. அப்போ ஒரு வருஷத்துக்கும் further GAAR is with respect to arrangement or part of arrangement and therefore limit of ethanol crores cannot be redeemed in respect of single என்ன பேர் only. இப்போ ஒரு 10 பேர் இருக்காங்க ஒரு பார்ட்டியில், 10 பேர் சேர்த்து 3 crore அடிச்சாலே போதும். GAAR provisions will a contrary view be taken in subsequent years if arrangement held to be in an earlier year? Permissible? Last yearல ஒரு agreement நானே permissible சொன்னேன், future அது impermissible சொல்றதுக்கு ரைட்ஸ் இருக்கா? If the PCIT or the approving panel has held the agreement to be what? And facts and circumstances remains the what same as per the principle of consistency, GAAR will not be invoked for that agreement in a year. அப்ப லாஸ்ட் இயர் பின்ன நீ எங்க பார்த்து சொன்ன? லாஸ்ட் இயர் நீ தானே சொன்ன அக்ரிமெண்ட் என்னன்னு, திருப்பி அதை ரிவ்யூ பண்ணிட்டு மாற்ற கூடாது. No penalty proceeding should be initiated pursuant to addition made under GAAR at least for initial how many year? Levy of penalty depends upon facts and circumstances and case and it is not what? Automatic. No blanket exemption for period of 5 years from penalty provision is available under the law. The assessee may at his option apply for benefit under 273A if he satisfy condition prescribed therein. சார் இத்தனை வருஷத்துக்கு பெனால்ட்டி போடக்கூடாது அப்படியெல்லாம் இங்கே நம்ம எங்கேயுமே படிக்கல. இந்த GAAR provision தூக்கிறதுனால மேபி அண்டர் ரிப்போர்ட்டிங் ஆர் மிஸ் ரிப்போர்ட்டிங் ஆஃப் இன்கம் வர்றதுக்கு என்ன இருக்கு? அப்படி வர்றதுனால நம்ம பெனால்ட்டி லெவி பண்ண தான் செய்வோம். பட் இட் இஸ் கேஸ் டு கேஸ், நம்மளால ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்ல முடியாது. With this we can say that
We are through with the GAAR. Are you all really with me? This is a very important topic, my dear lovable students. Revise it properly.